નેતૃત્વમાં ભારતીય પ્રતિનિધિ મંડળે બ્રાઝિલ રાષ્ટ્રપતિના મુખ્ય સલાહકાર સેલ્સો અમોરીમ સાથે પહેલગામ હુમલાની ચર્ચા કરી. શશી થરૂરના નેતૃત્વમાં ભારતીય પ્રતિનિધિ મંડળે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિના મુખ્ય સલાહકાર સેલ્સો અમોરીમ સાથે પહેલગામ હુમલાની ચર્ચા કરી. કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે બ્રાઝિલમાં ભારતીય સર્વપક્ષીય સાંસદીય પ્રતિનિધિ મંડળનું નેતૃત્વ કર્યું, જ્યાં તેમણે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાશિયો લુલા દા સિલ્વાના મુખ્ય સલાહકાર સેલ્સો અમોરીમ સાથે મુલાકાત કરી. મુલાકાત દરમિયાન થરૂરે 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામ, જમ્મુ અને કાશ્મીર ખાતે થયેલા આતંકવાદી હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં 26 નાગરિકોની હત્યા થઈ હતી, જેમાં 25 પર્યટકો અને એક સ્થાનિક વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. થરૂરે જણાવ્યું કે જ્યારે બ્રાઝિલે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને રાષ્ટ્રપતિ લુલાએ વ્યક્તિગત રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો સંપર્ક કર્યો હતો, ત્યારે પછીના સમયમાં હુમલાખોરોને પકડવા માટે કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા, જેમણે પાકિસ્તાનમાંથી ઘૂસણખોરી કરી હતી. થરૂરે જણાવ્યું કે પાકિસ્તાન તરફથી આ વ્યક્તિઓની શોધખોળ માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા નથી, જ્યારે ભારતે 4 હુમલાખોરોની ઓળખ કરી છે. પ્રતિનિધિ મંડળની બ્રાઝિલ મુલાકાત પહેલગામ હુમલાની પગલે આંતરરાષ્ટ્રીય સપોર્ટ મેળવવા માટેના વ્યાપક રાજનૈતિક પ્રયાસોની ભાગ હતી. થરૂરે ભારતની સ્થિતિ પુનઃ વ્યાખ્યાયિત કરી કે દેશ યુદ્ધની શોધમાં નથી, પરંતુ આતંકવાદી જૂથો અને તેમના સમર્થકોને સ્પષ્ટ સંદેશો મોકલવા માંગે છે. તેમણે જણાવ્યું, અમે યુદ્ધની શોધમાં નથી, અમે ફક્ત આતંકવાદીઓને સંદેશ મોકલવા માંગીએ છીએ, પરંતુ તેમના માધ્યમથી અમે તે લોકોને સંદેશ મોકલવા માંગીએ છીએ જેઓ તેમને આશ્રય આપી રહ્યા છે, જેઓ તેમને નાણાં આપી રહ્યા છે, તાલીમ આપી રહ્યા છે, સાધનો આપી રહ્યા છે, માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે અને તેમને સીમા પાર મોકલી રહ્યા છે. ભારતીય પ્રતિનિધિ મંડળે બ્રાઝિલના કાર્યકારી વિદેશ મંત્રી મારિયા લૌરાદા રોચા અને ફેડરલ સેન્ટરમાં ઇન્ડિયા બ્રાઝિલ મિત્રતા ફ્રન્ટના અધ્યક્ષ સેન્ટર નેલિસો ટ્રેન્ડફિલ્હો સાથે પણ મુલાકાત કરી. ચર્ચાઓમાં આતંકવાદી વિરોધી, બહુપક્ષીય રાજનીતિ અને લોકશાહી મૂલ્યોમાં સહયોગ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. પ્રતિનિધિ મંડળે બ્રાઝિલના ભારતની આતંકવાદ સામેની સ્થિતિ અને પહેલગામ હુમલાને લઈ સમજ અને સમર્થન માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો. થરૂરે આંતરરાષ્ટ્રીય એકતા અને સહયોગની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો. આ વૈશ્વિક ખતરા સામે સંકલિત પ્રયાસોની જરૂરિયાતને રેખાંકિત કર્યું. અંતે આ મુલાકાતોએ ભારત અને બ્રાઝિલ વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂતી આપી. ખાસ કરી સુરક્ષા અને આતંકવાદના વિરોધી ક્ષેત્રમાં ભારતીય પ્રતિનિધિ મંડળની મુલાકાતે ભારતની આતંકવાદ સામેની પ્રતિબદ્ધતા પુનઃ વ્યાખ્યાયિત કરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ મેળવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપી. બ્રાઝિલના સ્વીકાર અને સમર્થન વૈશ્વિક સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવા માટે સહયોગી અભિગમ વિકસાવવા તરફ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. Serious attack on our country by terrorists in Kashmir in a place called Pahalgam on the 22nd of April. I must say that we saw the statement by Brazil. We were also very touched by President Lula telephoning our Prime Minister personally to express his concern and condolences. But as you know, in the couple of weeks that followed, absolutely no action was taken to bring the perpetrators to heel or even to look for them in Pakistan. We have identified 4 of them that crossed over from the other side, but there's absolutely no effort made. So finally the government decided it had to send a very strong message. And this is why on the 7th of May, India struck 9 terrorist bases. And I say this very carefully. You know, Celso, from your years at the United Nations, and I think this is the first time I'm seeing you in an Indian capacity. I've always met you as a UN official. Let me say that here we are looking at organizations listed by the 1267 Committee at the UN. These are organizations whose terrorist standing is not in doubt. They're also on the terrorist designate list of the United States government. And their headquarters, base camps. But in the United Nations also. Yes, in the sanctions, terrorist sanctions committee, 1267 committee. So I just wanted to say that we chose targets very carefully, where every one of them was clearly and explicitly linked to, or the base of, or the training camp of one of these proscribed organizations. Second, we took great care to do so at night, 1:05 to 1:30 in the morning, to minimize any risk of collateral damage, civilians and so on. Normal life was, everyone should be asleep at that time. And then we also explicitly avoided any Pakistani government target, any civilian target, and any military target. So the whole idea was to signal we are not trying to start a war, we are just conducting retribution for an act of terror, which was a really vile act. 26 people killed. They singled out the men on the basis of their religion,
They shot them dead in front of their wives and children. It was really horrendous. And it was meant, of course, to do the maximum possible damage to India, to disrupt the Kashmiri economy, which was booming, to end the prospects of tourism flourishing in Kashmir. Tourism had gone up by 100% in the preceding 12 months, to also perhaps create a communal backlash in India. Because these people said, are you Hindu? Bang. Can you recite the first verse of the Quran? Then we'd spare you. And in fact, they spared one man because he could recite. And this was clearly intended to send the message. It is our religion that is killing you. And so the hope was that there would be a backlash back in India. And the Indian people, thank God, had the maturity to stay united. No Absolutely. from that. Nothing like that. There were heightened tensions for maybe 24 hours, some minor incidents in university campuses and so on. But thereafter, the whole country rallied behind. And in fact, once the operation started, you would be so impressed to see the strength of opinion of all sections. And in fact, I'm proud to say that every one of our parliamentary delegations going around the world has this diversity of religion I mentioned. Mr. Sarfraz Ahmed is from the Muslim community, is strongly, solidly with us. We've had others leading voices from the Muslim community. And of course, the Kashmiri people, the Kashmiri chief minister, who was elected in an election with a 64% turnout quite recently. He has been really exemplary in speaking up for India and against this hateful terrorism. But you see, Celso, you understand these phenomena so well. I don't want to preach to somebody as knowledgeable as you are. But this is a particularly troubling matter because it is about the use of terrorism as an instrument of state policy. When we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of the sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Committee. He is conducting the funeral, and look who's attending. Uniformed officers of the police and military of Pakistan. These are all military officers, and they're a couple of police people, senior officials. This is what is going on in Pakistan to systematically undermine the Indian state. It has begun at the end of the Soviet withdrawal from Afghanistan, when you had a whole bunch of mujahideen trained and ready to be unleashed